Karibu sana, and of course kama ulivyosikia tuko na State House MC yes. in the building and former Nakada vice chair pia bado vice chair na amekuja na Mbogi. Tutasema ni chawa wa Gashagwa ama ni ni chawa number 1. Okay. Wa Ruto. Ni chawa Ruto. Mimi ni chawa wa kwa nini mnaita watu chawa? Kwa nini mnaanza hizi tabia mbaya na propaganda za kuita watu chawa jamani? Tunafaa tuwe chawa za Mungu jamani. Kwa mpigo. Lakini si kuna yule ambaye alikupatia hiyo kazi. Mtu akikupa kazi usikue chawa. Fanya kazi jamani ndugu yangu. Lakini si lazima kuna mahali ulikuwa na yeye ndio maana mkapatana akaona hii haifai Sugar Boy inafaa Chipukeezy. Hakuna, wacha niku correct bro. Let me tell you something. Yes. Mimi mwenyewe mahali nilipo kimaisha. Yeah. Nimefanya kazi sana. I've really worked hard to be where I'm at. Yes. I worked hard as a comedian, nikakuwa na excellence. So ni kwa sababu ya hiyo bidii na pia talanta ambayo ilinifungulia njia nikapata chance. Si kwa sababu ati huyo ananijua namjua tampa. Ni kwa sababu I am good at what I do. All right. Yeah. Anyway, first things first, tukaribisha ndani ya studio. Karibu sana ndani ya studio zetu za radio zaidi radio Chipukeezy. Looking good sir. Nashukuru bro bana. Asante, naona paka umekuwa patriotic au ukifanya State House lazima uwe na kabendera kidogo ka Kenya mahali. Na hii propaganda ya State House mumeipiga sana. Unajua? Tafadhali ninaomba tafadhali kwetu ni mlolongo. Sitaki nirudi nyumbani nikose kupika tafadhali kwa sababu si propaganda, si ni ukweli. Mungu anasaidia. Yeah. Mungu ni mzuri, tunashukuru. Unajua watu wamekuwa wakisema Wakamba hatujui kuvaa, so najaribu kudunga at least to represent Wakamba. Celebrating 10 years in the industry. 10 years in the wow. industry manze bro. How has it been miaka 10 mzee? It's been a journey manze. We started small. Nilitoka kwa kijiji nikiwa kijana mdogo. Nikakuja Nairobi kutafuta tu manze. Yeah. Nilikuwa kitu ya kwanza nilikuwa nasaka nilikuwa natafuta voice tu manze. Kwa sababu nilikuwa nimetoka in a village where it's not easy to be heard. So I just wanted to be heard. I had a few poems and jokes that I wanted to tell. And so you come in the city, you don't know anyone, it's not easy. You don't even know how to do business. Ulianzia wapi Chipukeezy ulipokuja Nairobi? Nilipokuja Nairobi nilikuwa alianzia Kibera. Huyu hawa walikuwa mahoka hawa. Kina Sugar Boy na kina mchungaji walikuwa wananyonga watu hawa. Hawa wacha nikuambie, ingekuwa si hii show, huyu angekuwa maandamano huyu jamaa. Alikuwa anarusha mawe huyu jamaa. So ulianzia wapi? Nilikuja Nairobi. Initially nilikuwa nimeambia wazazi hawange niruhusu nikuje Nairobi. Okay. Kwa sababu I come from a very strict family. Mimi nimelelewa na my grandfather, my grandmother, my father, my mother. Yeah. So for you to be released to go to Nairobi, it's a process. So then I said I want to come to Nairobi and study. I wanted to be a journalist. Yes. So I came nikajoin a school called East Africa Media of Studies kufanya journalism. But while I was there nika realize kumbe naweza fanya some jobs kama MC wa roadshow. So nilikuwa nafanya, kuna rafiki yangu huko nyumbani kwetu anaitwa Martin Musau. He works for KCC now. Okay. So he was the guy in charge of KCC roadshow and marketing. So nikiwa huko Nairobi nikamwambia, tuko huko nyumbani nikamwambia mimi nakwanga mnoma sana. Kasema brother wacha nikwambie ukinipatia microphone mimi naweza uza. So he gave me a job kama MC wa roadshow wa hiyo maziwa ya KCC. Yeah. Tukazunguka Kenya mzima. Nikasema right kabisa, tunasema tunapita hapa tunasema ukipata maziwa yako unaweza kunywa maziwa baridi, na nikapiga nikamaliza. Hujai hiyo. Now vile nilimaliza nikachukuliwa na Coca-Cola. Mosound was my first boss. The first money I ever received in this town I was given by Kevin Mulei. How much was it? It was 60,000. It was ulianza vizuri 60 G's. No, but nilikuwa nimefanya roadshow kama 6 months. Wow. Kenya mzima. So kila mwezi ilikuwa 10,000. Kila mwezi nilikuwa nalipwa 1,000 per day ama per week. Day I think. Per day should. Yeah, but I remember before when I was doing roadshow, it's because mimi uko shags ushagua kunanga usanii haichukuliwi wangu kama kitu serious. It's not an option. You cannot tell people ati unataka kwenda Nairobi ukafanya usanii. So for me sikuwa najua hata ati unaweza kuja Nairobi ati ufanye comedy. Stand up comedy ni kitu iko imeni hit. But when I'm doing the MC ya roadshow, wale watu nafanya nao wananiambia wewe unachekesha, una pull crowd. Si ujaribu Churchill. Unaona? So hata kwa college now when I go back to class, my colleagues wananiambia, my classmates wananiambia wewe unakuanga mkatuni sana, si uende ujaribu Churchill. And then just like Sugar Boy, and he will tell you that's what we used to do with Churchill. You just walk in carnival. You get, unauliza Churchill iko wapi,
you find a structure, unapata meza, unaambiwa kama uko na kitu ya kusema audition. So like that was the journey. I'd left the village, came to town, wanted to study, realized that I can do other things. Nikaanza hizo ma-MC nini, nikaenda Churchill now. Nikapata sasa kina Eric Omondi, nikaona stand, tukafushiwa kwanza ika happen. Then I saw that dream. I was like, this is good. Nikajiambia hata hiyo journalism nafanya, si hata hawa watu wanaweza kuniandika hata nikakosa kuwa mbani. Kabisa. Wanaweza nipatia hata kamera nikuwa nashikilia. Ukikosa kuwa mfani. Yeah. Because comedy is not easy. Comedy is not easy. Yeah. But it's one of the best gifts that I think God anaweza tupea manze. Because you bring about positive vibes and laughter. Yeah. Life is hard, bro. Life is hard every day. Tomorrow will be difficult. So if you get a chance to put a smile on somebody's face, somebody that you don't know. I see people around when I walk in the village, even in this city of ours. Mtu akikuona anakuona ni kama brother yako. Amjuani, unaona hiyo joy manze. Pia mimi na feel it's a good thing to serve people. And so safari imekuwa mrefu sana. Na kitu muhimu yenye mimi utaka kusema bro ni sisi kama vijana, hii usanii, hii celeb, it's not an easy thing, but also sisi kama vijana lazima ukikuwa intentional with what you're doing, you will get good at it. But then when you get good at it, usifanye sasa isikufanye usijitume more. So the journey has been every step by step. Bado niko na njaa ya kuamka kesho. Today tuko hapa Radio Maisha. Kesho bado ndaamka nijitume, labda ndapaa kidogo mahali pengine. Utaanza ukikuwa MC wa road show, utaanza uende ukue MC wa open mic Churchill show, utaenda ukue wewe ndio unafunga Churchill row, utasonga ukigrow tu pole pole. We are young. We are able to experiment. Tuko na chance ya kufungua njia zetu for us. Because tumeingia kwa generation. We are the people of our generation. So kitu muhimu wenye mimi nimekuwa nikitaka kusema, and I'm happy nikiona mtu kama Sugar Boy manze, yeye ndio ameshikilia hapa. Inanionyesha generation yetu atungejituma zile miaka za jana, haingefika hapa. Ona wewe bro, wewe ni kijana. True. So sisi vijana hata tukipata, na hiyo ndio kitu mimi hizi miaka 10 yenye ningependa sana ni kitu nimelan. Hata tukipata, hata tukigrow aje, let us always remember that our generation depends on us. Our generation is watching us to open these spaces. 5 or 10 years ago, Sugar Boy could not be. Hapa kulikuwa kunaandikwa watu wa Kiswahili sanifu kama wewe. Lakini wameenda wakachukua tu mtu tu maskini nimemsumbua tu ukapea chance. Unaona? So it's important for us also, and what I've learned in the last 10 years, that as you grow, as you become a person, as you succeed, as you fail, regardless of it, as long as you're young, just know, usikue, unaona sasa there is a popular saying among in the village, unasikianga watu wakiulizana, na kwani watu wakigawana Kenya mashamba, our grandfathers walikuwa wapi? Sijui kama unasikianga. Nasikia msemo kama huo. So sisi tusikue hawa watu. Watoto wetu wasiulizane hizo maswali. Ati sisi tulikuwa wapi Kenya ikipangwa. Na hiyo inaletwa na usishike kadogo, matako usishike Liambwata. Inasemwa hivyo. Tujitume tu, but we don't do this. Imefika mahali for the last 10 years nika realize honestly we are not personally it's bigger than myself. I am not doing what I do for me. I do it for our generation. We must work so hard to break boundaries so that the people who will come, not only our kids, but the young people, the young minds who are listening to us, they will be able to shape Kenya better. They will be able to shape the entertainment industry better. So okay. One of the biggest lessons ambao tunaweza kubaki nayo Chipukeezy ndani ya 10 years, one of the biggest lessons ni gani? One of the biggest lesson is always put God first in everything you do. Never underestimate the power of a prayer. Know what you want. Know yourself. Be a honorable person. Be a honest person. Work hard. Persistence works. Hakuna kitu unaweza pewa on a silver platter. I don't care how rich your father is. But if you don't work hard, it's going to be a little bit hard for you to succeed. So kujituma is an important thing. But mostly have a purpose, have a direction. Unataka kwenda wapi na maisha yako? Because mimi mwenyewe kuna time nimefanya usanii kama sina direction. Kuna time nimekuwa tu ni ujinga tu nafanya. You see? And then also saa yenye nimekuwa na hiyo ujinga, nimeenda nikafanya hiyo ujinga nikafail, nikaingia nayo kwa shimo. Labda nikajieka aibu.
But then I go back, I look at it, I'm like, fine. So I need to learn from this and forge ahead. Okay. So regardless of what we do, whether we are making mistakes or we are succeeding, let's have a purpose. Okay. That's the somo kubwa nimesoma ndugu yangu. Wow. Chipukeezy, tutakuwa tunaongelea kuhusiana, manake there is an event, red carpet event ambayo itakuwa inafanyika celebrating the 10 years yawe kwa industry. Mwanangu hebu nipe ile story. Mlipatana yani kwaje? Si story as such yani, ilikuwa tu nikumappreciate pia ndugu yangu by the way. Hii ni kitu ambacho hata labda sijaambia watu wengi sana. Sio siasa, hata yeye mwenyewe anajua by the way. Mimi mara yangu ya kwanza kabisa kumezwa na pipa ama kupanda ndege yani, kuingia kwa ndege. Wallahi billahi, ubana ndo alinipandisha ndege. The first time, siku ya kwanza kabisa yani. Destination. Natoka Nairobi naenda Mombasa kwenye show. Ilikuwa inaitwa Mombasa Love yani. Yani nikasema ndugu yangu akija nitampatia 10,000 ya kumshukuru tu kwa ile siku tu yani. 10,000. Bro, hizo 9 na kutumia M-Pesa. Sitaidao kwanza. Hizo 9 kushia na M-Pesa. Ni original hiyo. Wow. Sure by the way. I don't know if you remember lakini. I remember very well. Ilikuwa ni show ya Mombasa Love Sile. Ilikuwa ni show ya Mombasa Love. Wacha niangalie. Actually bro, mimi kwa wacheshi wote nishaipatana. Kijana alikuwa anajituma sana. Boy alikuwa ametoka Mombasa, mazee amekuja Nairobi. So nilikuwa na relate struggle yangu na yeye mazee. Najiambia mimi nimetoka kwa village. Boy ametoka coast. Tunapatana carnival. Najiambia mimi nimetoboa kidogo ndio. Lakini naona vile ana try. So what I did, kwa sababu nilikuwa naona vile Churchill anatufanya. Nilikuwa naona Churchill sana hata akujengi sana, anajiassociate tu na wewe. Anakuekelea akiwa na show kubwa, akiwa na wageni wakubwa, anakupea chance. Hapo una shine. So sasa bwana nikapanga show Mombasa. Hii show sasa hii tuna celebrate. You see hii show tumeweka show, tumeleta wasanii kutoka nje. So hii ilikuwa mara yangu ya pili kuleta wasanii kutoka nje nikawapeleka Mombasa. Lakini nitakuchekesha sana na hiyo story. Sasa nikaona bwana kwa sababu ni wa pwani, mimi nijitolee tuende naye. Na balani mwambie ati yeye ni upcoming aingie basi. Wacha nimuoneshe ustaa vile inakuwa. Niki-expect ati siku moja ataomoka nitafutie kitu. Wapi? Ni misemo tu. Ni misemo tu. Ushaona ukiangalia Insta story ya mtu ama WhatsApp status unaona ni kama ni wewe anaongelesha. Unanisikilia wivu juu unaniona na baiskeli. Nikinunua gari je? Najua huyu bwana lakini ni bwana mzuri. And I'm so happy bana. Kwa sababu boy nimemuona kama yani akiwa maji moto that time. Yani akiwa maji moto alikuwa anaitwa maji moto. Mchele huyu mtu pia ni mjinga. Anahitaji maji moto. Hapo imagine watu tu wako kwa show wanangoja msanii akuje. Anaitwa maji moto. So, ladies and gentlemen, wazungu sasa wanaambiwa give it up for hot water. Lakini Mungu ni nani? Mungu ni mwema. Tuko hapa tunashukuru. Let me tell you bro, when I went to Mombasa during that time to organize your show, kulikuwa na there was hiyo ndio time yenye I think maisha yangu ili turn around. Because I made a loss of almost nilikuwa nimetengeza pesa, nilikuwa nafanya kazi kwa radio, I was a little bit stable. That time ukiwa na Caroline Mutuko. Yes. So now we go to Mombasa. I used to listen to that show very much by the way. Bro, umeniambia nimekuinspire kidogo. Si kidogo sana. Very good. Yes. Very good. So when I was there, hiyo show tulifanya ikafail. Ili flop bro. Bro, tulikuwa na watu 7, sawa? Kulikuwa na ile nini ya Garissa by your time. Kulikuwa na hiyo terrorism attack manze. So si tulikuwa tumejipanga hapo, mimi na Sleepy. Tulikuwa tumeorganize mimi na Sleepy tumepartner. Hit Entertainment. Sasa mimi na Sleepy tumehesabu tukajiambia tumeleta Salvador, tuko na maji moto hapa atatuletea wapwani. Tumeleta mpaka Eriko. Jalango. Tumeleta Jalango, tumeleta Butita pia I think hiyo ndio tumeleta wasanii wote. So tukajiambia wasanii tutawachunga na sisi tunahesabu vitu, tunasema kase hapa tukikuwa na mse 3K tumekafunga. Hii ni mita 3. Wacha siku ifike. Wacha siku ifike watu ni 14. Umebeba more sound mzima, speaker, stage, sound, umeenda umeweka hapo 40 Jesus. Security ni wengi kuliko audience. Then I come back to the city, nika realize now nikashindwa ku survive man. So what I did, that's why I had to leave radio. Because I struggle a little bit. Na nilijambia niliona njia kwa hizi mambo ya kujitenga na kufanya shows. So ndio nikaamua kufuata hiyo njia ya. Na kutoka hiyo siku ndo maana nilifuata hiyo njia na niko mali niko.
So ilikuwa there was a reason mbona ili happen. Yes, we can say that. Yes, because otherwise ingekuwa success ungeendelea kubaki kwa radio, na who knows, labda ungekuwa kwa radio mpaka saizi. Ningekuwa tu bado hapo ni napiga zile kipindi hizo kipindi za nyinyi watu wa radio. Nyinyi na vipindi hatunaga vipindi re, lakini hapa hatunaga vipindi re. So Chipukeezy, position ya Akada, yes, how did it come about? Again, mimi ninamshukuru Mungu sana kwa kunipa kipaji. Na kipaji hiki kimenilea. Kipaji hiki kilinifungulia mlango. Kwanza nimekuambia nilikuwa mtu wa roadshow. Kikanifungulia mlango nikaingia kwenye show ya Churchill. Kwenye Churchill show nikafanya vizuri, nikakuwa among the successful comedians. Nikaingia kwenye radio nikafanya vizuri, nikafanya for 3 years. Then I left. Then I was looking for what next for me. Then when I was in the radio station, I started working with government. Okay. Just like vile nyinyi mnaweza kujipata mmepelekwa huko kwenye serikali. So I took an interest. You get? Kwa sababu sasa talanta imenileta hapa. Sasa naona hii space iko na nini? Okay. Then now tukazungumza na Jaguar, nikaanza kutaka kujua more. I wanted also to do something. You're very close with Jaguar, by the way. Jaguar mtu wangu sana. Sana. Naonaga Instagram pamoja tu. Jaguar mtu wangu sana. But you see now, to answer you, kazi ya Akada I was appointed. You see, respectively and humbly, kama tu msanii Chipukeezy. Nafikiria na kama kijana, I'm among the young artists in Kenya. Mimi kijana kadogo. So when I saw that opportunity, I looked for the deputy president then. Okay. He was the now president. Nikaenda kwa ofisi yake. Of course Jaguar ni guide on how to access. Yeah. So when I went, we sat down and I told him that mimi mdosi nataka unipe kazi. Akaniuliza nataka kazi gani? Nikamwambia nataka unipe kazi nisaidie serikali yenu kufanya kuimpact vijana. Okay. Nikamwambia by then nilikuwa nimefungua Chipukeezy show, niko na show, nikamwambia niko na show hapa nafanya. And it was running hapa. It was yes. It was running on KTN, right? No. It was online. Oh, it was online. It was online. It was online by that time. Okay. So nikamwambia nimejenga shule kwetu kule nyumbani, lakini sitaki nikuitishe pesa nikanunue changarawe. Mimi nataka unipe kazi, ukinipa kazi nitaweza kukujishikilia na tutaweza kusukuma hii mambo ya vijana. Tutawa advise, we have a problem because pia mimi nilikuwa nataka kuanza kuacha pombe. Then he gave me that job. Yeah? I was appointed then but I was not appointed kwa sababu nilienda kuitafuta bro. Na ni muhimu sana unisikie bro. Acha niongee niachane na hiki kizungu mingi. Yeah. Acha nikwambie. Niliamka asubuhi nikaoga nikavaa viatu. Nikaenda Karen, nikatafuta kazi. Si ndio? Sikuenda Karen kama celeb. Nikasema mdosi ni aje? Mimi nipange. Mimi naweza fanya ile job. Unaona? And he saw me fit. He appointed me to do it. That's why even when I was doing it so passionately because nilikuwa najua haikuwa ati tumelala hivi ati mtu akaamka akasema wacha tu point ile unaonaga kwa TV. Leo tumemchagua Chipukeezy kwenye body ya Akada. Na ukiangalia at that age I was not even 25. Na by that time nilikuwa nimeserve TV. Nilikuwa nimeenda almost 10 countries outside Kenya. So you would say that I was a successful story. I was a young successful artist. So when you look at a successful artist at that level to represent government or young people at that level, I qualified. Yes. And deep down my heart, maybe I knew that I qualified for that. So I went for it. Okay. And this is the lesson. That even when we are who we are, when we see opportunities, go for it. Easy nonsense to work as a society. Go for it. Unaona, mtu atakwambia unataka kwenda kufanya kazi na wanasiasa. Si hao ndio wanatulead. Si hao ndio wanapanga inchi. So kwa nini utaki niende kufanya kazi nao? If I can be able to work with them at my level, then unaniambia nikifanya nao kazi ati najimaliza, then wewe ni mtu umekosa direction. Okay. Yeah. Alright. Sugar boy. Ile siku president amempigia Chipukeezy. Habari yako my friend? Nataka ukue MC yangu ya State House. Bana wewe. Tupatie hiyo mwanangu. Mimi kitu ambacho naweza sema sasa hivi tuengolee sasa tunasherehekea miaka 10 kwenye industry. Yeah. Hii event tumeipanga wapi, inaendaje, kutakuwa namna gani? Nimeona paka uko na Mbogi. Maana umeishi by the safari yako nimeiona imeishi na watu. Simple Boy umemleta. Kiangalia Katelo sijui bado kunaendaje pia ndio umemleta hivi. Anaona sasa umekuja pia na Mbogi, tutajua kina nani na hii event imepangwa wapi, itakuwa lini na itakuwa namna gani.
tuko hapa na watu wangu ethic, watu wa nguvu sana. Ethics kabisa. Kwa hivyo celebrating 10 years in comedy, ni tumefanya miaka 10 imeisha. Tumefanya hizo vitu zote, tumefanya scandals huku, tumetafutana na Tudem, mmenipiga kipindi huku, tumeenda Amerika, tumechoma na Kevin Hart, tumefanya hizo vitu zote. Tumeingia mpaka tukakuwa watu wanakada. Tumeserve mpaka serikali. Mungu ametusaidia hata sasa tuna MC hapo mahali mnasema tuna MC. Kwa hivyo sasa what you have done, mahali tunafanya sasa ni personally I'm inspired to also try and help Churchill build a better industry. Okay. Because maybe God has placed that in a space where, or we are the people of our generation to correct such things, to put our house in order. So nimeweka an African comedy festival. Okay. We are bringing together comedians across Africa. Wow. To come and celebrate with us, but also that is the direction that how many comedians? We bring in 13. All right. So tuko na wawili kutoka Uganda, tuko na wawili kutoka Marekani. Cat Williams ametuma DJ wake anaitwa DJ Opski. Wow. Kisha tutakuwa na wachekeshaji kutoka Tanzania, tutakuwa na wachekeshaji kutoka Nigeria, tutakuwa na wachekeshaji kutoka Rwanda. Wow. Na pia hapa nchini. Hapa nchini tumeungana na rafiki zangu kama Sugar Boy, tutakuwa naye pale. Okay. Tutakuwa na Eric Omondi, yule rais wa ucheshi duniani. Lakini hiyo siku tumemwambia haje kama amevaa nguo. Asije na zile viatu zake na blouse. Ama zile viatu zake ama magunia. Hizo sindiria zake tumemwambia apeleke sindiria mbali. Yes. Tutakuwa na Eric Omondi, yeye ndio atakuwa anatu host. And by the way, let me tell you, Churchill gave me an opportunity. He mentored me, inspired me to be who I am. But Eric Omondi took me to the next level. Okay. Lazima niseme. Vile huyu boy amesema hapa nilimpandisha ndege. Mimi Eric Omondi alinisaidia sana bro. Alinifungua macho. Nilikuwa na nguo zake. Show yangu ya kwanza kufanya nje ya Kenya ni yeye ndo alikuwa amenipea. So ni mtu pia kwa maisha yangu ya usanii siwezi kosa kumshukuru kwa what he did. You know, and he played a part to making me understand the comedy business better, because he was the bigger brother. I was like a small boy. And it was an industry where when you're young, people just want to take advantage of you. Yes. They don't want to give you the direction. Eric Omondi amenipea show mingi kuliko industry vile amenipea. Wow. Chipuni aje kuja ufanye show ya hii kampuni. Chipuni aje niko na show Dubai sita make itenda ufanye. So tutakuwa na Eric, tutakuwa na akina Tricky, Katelo watakuwa ndani ya nyumba. Of course Ethic Entertainment watakuwa pale, kwa sababu unajua sasa watu kama Katelo na Ethic ni najiangalia sasa naona the next 10 years lazima pia sisi tuanze kuleta new generation. Lazima tuko intentional about ku work na the younger artists. Yeah. So reason nimeweka Ethic akina Katelo na hawa wasanii wote ni hiyo Afrika yote, hiyo show yote itafunikiwa na hawa watoto wetu wenye ni wanoma tunawatambua wa wimbi wa ugengetoni. Okay. Yeah. Okay. Na itakuwa wapi? Na nimeona kuna dress code, alafu kuna entrance labda. Yes, tunaifanya Thika Moi Kibaki Convention Center. Okay. Dress code nataka tafadhali please guys, tafadhali please. Can we kindly behave? Tuanze kuvaa kama watu tafadhali, because watu wamekuwa wakisema ati ninavaa vibaya. Sawa, I am changing. Nitavaa ni suti. Ni black tie. Black tie nomeze. Kata yuga gyoga the obiami. Doing black tie kama wewe ni demo ko single unaweza kama na gown, cause tutakuwa pia hapo tunapeana chance ya watu tunapea mtu. Tunakupea mtu hapo. Wow. Unajua siku hizi unaweza wana tu online. Inanihusu hiyo, inakuhusu. Inanihusu. Njoo na gown unaweza ukapata mtu kwenye hiyo harusi. Okay. Iko tarehe 5 Agosti. Na pia kiingilio ni VIP ni shilingi 10,000. Okay. VIP ni shilingi 5,000. Wow. Alafu regular ni shilingi 2,000. Okay. Ucheshi pia saa ingine it's a big show, it's a heavy show, so the ticketing has to be a little bit different. The whole idea is we are trying to stabilize our industry. Africa is taking over. Our president is talking about opening borders to other African countries. So what does that mean for entertainment? We should do that already. We don't need visa to take Gengeton to Tanzania. Yeah. We don't need visa to take my comedy to Uganda. But they're already on the Grammys, man. You see now? That's the point I'm saying. So now we have a responsibility as entertainers of our time to try and put the entertainment industry together. We don't have to keep on complaining about other artists coming to our country and take over. We can go and take over their countries. Yeah. So it starts here. We have taken it to a small village in Thika, because also what we're trying to show is you would expect me to do that show in Mololongo.
This is our country. This is Kenya. If I go to Limuru or Molo or Isiolo, it's Chipukeezy. Bado ni Kenya. Yeah. I should feel as comfortable and accommodated in Thika, in Mlolongo, in KICC, in whatever, because this is Africa, manze bro. We are all brothers. Nikienda Tanzania, nikienda Uganda, it doesn't matter. Unaona? So ni kitu kizuri sana for the industry. Na namshukuru sana Churchill manze for the support he has given us. He has promised me a lot of support. He's been advising me ever since. He's a great man, you know. He's a man that we will remember, and our kids will talk about him. Watamsoma kwa vitabu kabisa. Na mimi nafurahi sana manze. Unajua bro, acha nikuambie, you look at our country, you see what's happening, and you realize that also sisi kama wacheshi, kama wasanii, kama watu vijana, tuko na responsibility ya kujaribu kutengeneza future yetu leo manze. Unaona, badala ya kukaa na kuanza kutizama ama kucomplain ama kuingia part of the problem, sisi we are busy planning our tomorrow. And this is the reason why tuna celebrate miaka 10. That's why we have put together that heavy show. President atakuja? Mwanangu nakwambia basi, ukianza mambo ya propaganda unanitayarisha. Nani atawakilisha serikali? Mwambie tu hivyo, muulize tu hivyo. Nani atawakilisha serikali? Maana wewe uko ndani ya serikali. Ndio kabisa. Serikali nitaiwakilisha basi. Mwenyewe. Ama itakuwa surprise? Kuna surprise guests. We'll have our friends. Dennis Itumbi will be in the building. Okay. Radical will be in the building. All right. Mambo itakuwa inachemuka. Murkomen. My potential ex will be in the building. Ndio atakuwa dumped hiyo siku Na baadaye wacha nikwambie kitu bro, DJ nimekuona. Hii town kama hujaoa achana nayo. Okay. Hii town nimegundua kama huna pesa achana na madem. Kwa sababu unaona jamaa vile yako na ile kipara yake. Unaweza pata mtu kama ule yako na kipara hivyo na akona pesa. Unapata mademu wanamsifu sana. Wanasema oh my god, akinapenda kipara yake. Kwanza aipake mafuta anakaa sponsor. Sota kase young. The same women wanauliza sasa nikuulize kama nywele zinashindwa kuishi na yeye mimi nda survive. Surely. Na aje sasa surely. Na unacheka bro. Nice one. So ni show nzito. Hii show wacha nikupangie hii show. Mamangu atakuwa kwenye hiyo show. Okay. Babangu atakuwa kwenye hii show. Bradhangu atakuwa kwenye hii show. Walimu walinifunza Tala High School wako kwenye hii show. Watu nilisoma nao Tala High School wako kwenye hii show. Yes. Watu wa Kayole wako kwa hii show. Juu sasa niko na mtu yangu ya Kayole. Anaitwa Katelo. Watu wa Ethic wako kwenye hii show. So inamaanisha Gengeton mzima iko kwa hii show. Yes. This is a show that you know ya kila mtu. Ya kila mtu. Mimi Chipukeezy kwa Kenya najiona kama the middle child. I'm able to connect with the old and the young. Which is a nice the thing. rich and the poor. The rich and the poor. Hapo kwa rich sijaelewa vizuri. Sijui wewe uko wapi kwa hizo mbili? Mimi niko hapo mahali ulipo pia. Naipanda na lima. Yani one of my favorite sana hawa. Hadi waulize lakini ni nini hiyo wanapanda wakilima lakini hata mimi hujiuliza hizi. Yani juu wako hapa ndio anaweza tuambia bana. Hiyo ni ma3 ukipanda labda dondoka. Are you sure ni ma3? Ni matatu hapo hivyo. Tunaona sisi ni mawaru sana. Hatu si wajinga bwana. Naona SWAT, naona Seska, naona Zila. Wapi ethics bana? Itakuwa swali la kwanza. Wapi reckless I mean? Yes, swali naweza sema yes, swali to for another day. Okay. Hapa hivi tumekam kuongelea about music industry na plans zetu, future plans. Yani venye unatujibu ni kama hamko pamoja hisho. Alitoka kwa jana tujibu, yani anatuonyesha. Anatuonyesha chome sana. Ni kama alitoka A story for another day. Story for another day. Sawa. Lakini sasa mko nyi watatu. Sasa tuko watatu. Okay. So inspiration ya hii music ya Gengeton. Yani me I think kwa Gengeton hakunaga kuficha. Tunaongea tu vitu live. Mzee. How now? Kama hiyo ni katu mtaani tu. Ukitembea huku mtaani tu mayutu anabonga tu lugha tunabonga. Mayutu wote. Ukienda mtaani adikaye ni mzae mtaelewana, lakini anabonga tu lugha yetu tu. So si
kuanzia 30 kwenda chini hiyo design. Hiyo generation yetu hivi ndo tu bonga tu mtaa. Kuna wenye wanakama pia genge tone artists. What do you have to say? Yani mama, kila soko ni kubwa, kila mtu akulie kichenye atakulia. Tunasema soko ni bigi tu na bado kipawa unapata tu inatoka tu kwa God unapata. So kipawa kuja tu mtu young tu tunamuembrace tu. Tunamnaacha pia kasisi wenye tuko juu yao kiasi. So hatuwezi kanyagilia msanii wetu chini, unaona, na tuembrace wengine wa nje. So wetu ndo tunataka kumempower akuwe brand big, unaona. Yes. Okay. Chipukeezy mlitoana naye wapi? Ama yeye ndo aliyopigia simu ama nyinyi ndo mlimtafuta? Chipukeezy amekuwa sisi kuanzia kitambo. Kuanzia tuanze hii nini shughuli. Nakumbuka yeye ndo alikuwa bado atusupport tukianza hiyo kitambo. Alikuwa analipia studio, video. Alikuwa atusupport tu na hizi shughuli zake vile tumekamnaye hapa, mashow manini. Yani anatunecha bado, anatuonyesha direction poa, unaona. Juu industry unajua hii music industry venye iko. Lazima ukue rada, uelewe ndo. Wacha nikwambie bro. Kitu tu wakwambie ni walikula fare yangu mara ya kwanza. Kwanza ni huyu SWAT. Unajua mara ya kwanza nilikuwa na Jaguar. Ulimtumia nani? Huyu SWAT. Hii ni true story. Lakini SWAT anakaa tu kula fare. Lakini nilikuwa tao manze, pia mimi niko chini. Jaguar tulikuwa tuna discuss ngoma yao Lamba Lolo na Jaguar. Jaguar alikuwa sasa hiyo ni MP wa Starehe. Na mali tulikuwa tuna discuss, wase walikuwa na disagree wakisema hiyo ngoma awase hiyo si ngoma. But Jaguar akainsist akaniambia wapigie. Ananiambia kuwapigie watumie fare. Nikapigia uniaje, unasemaje? Gampi wewe tuma Ferrari tutakam. Niliwangoja sana bro. But unajua sisi wasanii wakubwa master na reason hata nimekuja nao, reason nimeweka kwa show, reason tuna celebrate now. Bro, these kids are legends. And I'm sorry to call them kids, you know. These kids are the first group of African musicians to go international. Waliimba Will Smith akiwa Hollywood akasema Lamba Lolo. So bro, already what they have done, atufai kushinda tunawaandamine. Na sisi watu wakubwa kama mimi na Sugar Boy tuko na responsibility ya kutry, kwa sababu ni wa young unaona. Na sisi tumepitia hapo tukiwa wa young. Kutry kuwa guide tu na kuwapea opportunity. Kama leo hapa ubadala ukiwa unajua wanaweza come, cause watu wata create perception na wase wako na kiburi, juu watu wanataka kufanya nao biashara. Mimi na huyu Sugar Boy nataka kuambia industry imetufanyisha kazi sana. Ikitutumia unajipata for 10 years you've worked so hard, you see a lot of your work, but the people who have made the millions of shillings are the industry players. Are the hawa mashaka wa industry. So ndio maana tuko hapa na kutoka day one nianza ku engage, nilikuwa najua siku itafika labda yenye tuta align tuelewane poa. Na nafikiri tumeanza kufika hapo mahali. Lazima tu lead into, na napenda sana swali yako vile umeuliza. Ni sisi tu wenye tuko kwa industry. Wewe mwenye uko kwenye radio saizi, Sugar Boy, mimi mwenyewe DJ, ni sisi tu ndo tutawa guide to making what they are doing better, because they are young. They are just trying to, even business wise. Ukitawa say wa perform, usiwaone juu ni wa yangu utake kuwapea ma 20k ma 30k. Wanaweza hand tu vile BN anaani. Unaget? Just because SWAT is young and BN is bigger and is older does not mean that SWAT is not great. With what he has done, opportunity labda imepewa. Whether you're 10 or 4. So Chipukeezy, what you're doing, we celebrate you bro. Na keep doing you. La mwisho kabisa la kizushi tukimalizia. Are you paying all these artists when you're pale from your pocket? I mean, you see, bro, usanii, and I'm happy for that question. Usanii can sustain itself. We need to stop looking at usanii kama kitu yenye uwezi, kitu cheap, kitu wezi kujisustain. This idea that I've just shared with you, bringing together 13 African comedians plus that's a big show. Yes, it is. That is a show that can facilitate for itself. So we've looked for partners, we've looked for sponsors. I am not doing the show to be supported. I am doing the show so that also myself I can support the people who are making it. Hedhi kwa kikamu wapige mboka walipo. Tukitoa msanii kutoka Uganda akuje alipo. Unaona? And then when they are doing it, they are resource. Hii ni resource. Umeput together 30 good entertainers from Africa. So if you partner with Radio Maisha, you know, hiyo ni powerhouse. Hakuna powerhouse kama hiyo online. That's a whole, hiyo ni kama CNN. Unaelewa? True. So yeah, I'm paying guys. Not necessarily from my pocket, but the show has a way of we've looked for sponsors.
kuna vile tu watu watalipwa. Yeah, na idea ukakuwa na show unafikiria kama hawa say wanaitwa ethic tukafikiria kesho tunataka kufanya ethic festival just cause hawa say maybe hawana 10 million kwa mfuko haimaanishi hawezi fanya 10 million show. Unaelewa? As long as the idea is there. Okay. Yeah. Alright, Chipukeezy, naona time is not on our side. We have bills to pay. Time imeenda. Nasema thank you so much for coming. Tarehe 5 August, Mwai Kibaki Convention Center. Mwai Kibaki Convention Center in Thika. Yes. Tarehe 5. Kuanzia saa ngapi? Kuanzia gates open at 5, show itaanza 5 p.m. Kwa sababu we have serious guests coming in, so we start early so that we can finish early. Alright. Tuombe kusiwe na maandamano pia. Maandamano nayo tutaandamana hapo kwa stage. Na kama ulivyosema kutakuwa na surprise guests because ethics watakuwa pale na entrance tumesema ni kwa gate ni 5,000. VIP 5,000. VIP 5,000. VVIP 10,000. VVIP 10,000. Regular 2,000. Niseme hivi. Yes. Brother, tafadhali kama unanisikia na unaona wewe ni mtu unaweza simama na kijana ya Mungu. Usisikie nikitaja mambo kubwa hapa ufikirie kwamba ati mimi ni mtu nimeendelea sana. Hiyo ni kipindi ninafanya. Ninaomba usaidizi. Tafadhali kama uko nyumbani unanisikia na huko na kampuni yako ama huko na pesa ambazo unaweza kununua tickets. Tafadhali ingie tickets ununue, usupport huyu kijana. Tafadhali shida ni mbaya, sitaki kurudi Mlolongo. Alright. Naomba. Asante. Ethic next project inatoka lini? Next week Batwana. Mtaka mthuru sio? Tuje tu drop hapa. Haina mambo. Au sio? Producer Voke. Tuongea na producer Voke alafu taangalia next week wakuja au sio Bwize? Kwa mpigo. Tutakuwa tuna launch hapa au sio? Thank you so much for coming through. Ethic, asante sana Chipukeezy. Thank you, celebrate you my brother. Keep doing you. Now we are happy and proud of you. Umetuinspire wengi sana chini ya maji. Ni vile ujui tu lakini tumekuambia leo au sio? Mimi nashukuru na ni vizuri hivyo bro. Mimi nimalizie niseme hivi. Bro, lazima tushikilie generation yetu kabisa. Kina Mwai Kibaki, kina Uhuru Kenyatta and now William Ruto wameshikilia generations zao kabisa. Ilikuwa naambia wasee kuna maandamano inaendelea. Mimi si relate kwa sababu vijana wengi ukiona vijana wako wewe uko studio ungekuwa ni kubaya wewe ungeenda maandamano lakini lazima tulinde generation yetu tuendelee kufanya to do right tukiwa hapa studio. Let's do right. Let's open doors for our brothers. Vijana wako ghetto, vijana wako geshagi hiyo kitu naniambia na kuinspire na uinspire mwingine so hata inspire mavijana mtaani. Hii Kenya ni yetu, tunaibuild for kesho man. Let's be responsible for our nation and our brothers. Thank you so much.